אז יש פה שאלות. So there's questions. רוצה לברר מהו הצמצום ועל ידי מי הוא נעשה. The question is clarifying the tzimtzum and who makes it. על פי הפשט, משמע שהבורא הוא עשה את הצמצום. In the simple literal understanding, it sounds like the creator makes the tzimtzum. זאת אומרת, Meaning, זה כמו המפץ הגדול. it's like the Big Bang. שבשלב טרומי של היקום, הכל היה מלא באנרגיה דחוסה. That the primal state of the universe was compressed energy. זה היה מפץ גדול. There was a Big Bang שהעיף את הכל לכל הכיוונים. that threw everything to all directions. ונשאר חלל פנוי. And there חלל remains, גדול שבתוכו התגלו הכוכבים, הפלנטות, there's an empty space where it becomes revealed the planets, and stars, הפרודות, החלקים של היקום. and all the parts of the universe. אז זה נמשך מהעניין של הצמצום שבתחילה. This draws forth from the concept of the tzimtzum, that in the beginning, אור האלוקות the divine light ממלא כל הנברא. is filling all of creation. This was a situation in Ein Sof. אנרגיה צפופה. Condensed energy. אלוקות כולו ב100% ללא שום הפחתה או חיסרון. There's a divine experience without any lacking. אז על פי הפשט של המקובלים, So a simple literal understanding of the Kabbalists. אז הבורא, מכיוון שהוא רצה לברוא So God, being that wants to create, נבראים שיפרדים created beings that would be separate from God, מהצורה. and that they would then be able to do the spiritual work to reach the state of giving, to be in a state that is similar to God. לכן הוא עשה את הצמצום, So made the tzimtzum סילק את אור האלוקות מהכלי, and removed the divine light from the vessel, נקרא צמצום. and that was the tzimtzum. אבל לפי רבנו בעל הסולם, But according to the Baal הנברא HaSulam, בעצמו יזם את זה. the created being itself caused the tzimtzum. אי אפשר להגיד שהבורא יזם את זה בפשטות, We can't simply say that God made the tzimtzum, כי כתוב לגבי הבורא, אני הוויה לא שניתי. because it's written by God that I'm God that never changes. בבורא. אז לא יכול להיות שעכשיו הוא מאיר ב100% ופתאום הוא פועל פה את ההסתלקות של עצמו. So it can't be that God's shining 100% and then stops itself from shining. ולכן בעל הסולם מייחס את כל היוזמה הזו נברא. So therefore the Baal HaSulam relates all of this happening to the created being. מה שכתוב בדברי הארי What's הקדוש, written in the Ari, עלה ברצונו הפשוט, that when it aroused in the simple will להציל הנאצלים ולברוא to הנבראים, create the created beings, צמצם אז את אורו, it says then, והרחיק אותו מנקודה האמצעית אשר then there was a constriction of the light from the central point. כל זה All this מיוחס לנברא. is related to the created being, כי הנברא הוא רוצה because the created being לעלות wants to ascend למעלה ולקבל את אור אינסוף על מנת and to להשתתף receive the light in order to כל give, התיקונים to make the rectifications of the Masach and the returning light. סילוק האור העליון מתוך This is the tzimtzum of the light disappearing from the vessel. שואל להסביר שוב שרטוט 13. The Rebbe is asked if he could explain again drawing number 13. שרטוט 13. אז יש לנו Drawing 10 13, ספירות לאורך. we have 10 sefirot מכתר עד מלכות, זה מה שלמדנו. of length from above to below, of Keter to Malchut. This is what we learned in number 5. התכונות של הספירות. The characteristics of the אז sefirot. יש לנו סוף וסיום. So we have an end below. אחר כך אנחנו לומדים דבר חדש, Afterwards we learn something new, שכל ספירה נכללת מכל that האחרות. each sefirah contains all the sefirot. אז יש לנו כחב תום בכתר, So we have Kachab Tum, Keter Chochma Bina Tiferet and Malchut and Keter, תום בחוכמה. and Kachab Tum and זה נקרא Chochma. 10 ספירות לרוחב. That means the 5 sefirot of horizontal. למה זה לרוחב? Why is it horizontal? כי כולם בקומה אחת. Because they're all on the same level. כל הכחב תום למשל שבמלכות, All the sefirot אז in הם the כולם Malchut בקומת מלכות. are the אז level הם of כולם Malchut. לרוחב, קומה אחת. one level. עכשיו, למה זה נקרא בשמות אחרים? Now, why are they called by different מוח names העצמות, גידים, בשר that are called the inner essence, the bone, the sinews, the flesh, and the skin? היות שבגוף הגשמי, Because in the physical body, בכל חלק של הגוף, any part of the body, לא משנה אם ברגליים, doesn't matter if it's in the feet or the hands, אז יש מבפנים לחוץ, we have from within to out, יש
מוח שבעצמות, We have the inside of the bones. Surrounding it העצמות בעצמם, is the bones themselves. על העצמות הגידים, On the bones על we have the הגידים sinews, בשר, and on the sinews the flesh, and אז then on the מכיוון flesh the skin. שבגשמיות זה מבפנים, So from within to without. זה לא מלמעלה It's למטה. not above to below. אם אני מסתכל על גוף האדם, If אז I יש look at the מלמעלה body of a למטה, person, ראש למעלה, we have a head above הגוף and the body למטה, below. כן, לב והריאות למעלה, The heart and the lungs והעיכול above, למטה. and the digestive system below. יש היררכיה מלמעלה למטה. There's a hierarchy. אבל יש גם But we את also have הסדר של מבפנים לחוץ. the progression from within to כדי without. את 10 ספירות לרוחב, אז הוא קורא לזה בשמות האלו, מוח העצמות, גידים, So בשר we're ועור. talking about therefore the 10 sphirot of horizontal on the same level, so we use the names of the inner essence, the bones, the sinews, the flesh, and the skin, הענף הגשמי, because of its physical branch. 10 ספירות לרוחב. עכשיו הוא בא ואומר, יש סוף וסיום באורך, So he comes and says that we have an ending from the sphirot above to below, and also ending from the sphirot from within to without. Wherever we have desire to receive in order to receive, that's the end. אז לכן אנחנו מקבלים שכל העולמות נקראים קו דק. So now we receive that all the spiritual realms are called a thin line. קו בגלל שיש סיום למטה. A line because there's an end below. דק בגלל שיש סיום ברוחב. Thin because there's an end horizontally. שאלה נוספת, איך האור ישר Another question, how does the מכה direct על light המסך? hit the masach? הרי האור הוא במנוחה. Because light is always at rest. תשובה, דווקא Answers. בגלל שהוא במנוחה מתמדת, Specifically because the light is always at rest, לכן הוא מכה על המסך. that it's hitting the masach. מה זה המושג של מנוחה Because מתמדת? what's the idea of absolute rest? הכוונה היא שאין בו שום שינוי. It means that it's never changing. זה נקרא מנוחה. That's called rest. מנוחה פירוש שיש בו שלמות גמורה ואין בו שום שינוי. Rest means that it's complete and not changing. אז כמו שאור השם יתברך מתפשט באין סוף מכתר עד מלכות So the way that God's light shines in Ein Sof from Keter to Malchut את הכלי, into the vessel, אז כך תמיד, so also always, בכל מקום, in בכל every place, עולם, in every גם realm, בעולם הזה, even in this world, אותו בורא the same God נשאר באותה תנוחה. is in the מהי same state. התנוחה? What's the רצונו state? להיטיב עיניו. Of shining the light of הוא goodness. תמיד נתו מתפשט ב100%, Always from God's aspect, it's shining 100% בשביל להיטיב לנו. to give goodness to us. אותו בורא נמצא בכל העולמות. The same God is in all the יותר בעולם spiritual הזה realms. אצלנו. And in this מה world, ההבדל? ההבדל הוא what's the בכלים. difference? The difference is in the vessel. הכלי, כלי גדול, כלי קטן, Big vessel, small יכול vessel. לדחות, לא יכול There's לדחות. vessels that can deflect, ones that can't. כלי תקין, כלי There's שבור. vessels that are rectified, vessels that are broken. כל ההבדלים הם בכלים. The difference is in the vessels. כמו השמש. Like the sun. השמש נשארת אותה The שמש. sun's the same sun. אין שום הבדל בשמש. No difference in the sun. רק מה? But what? אם האדם עומד מאחורי קיר, If we're standing behind a wall, אז השמש לא מגיעה אליו. so the sun doesn't, כאילו reach the הקיר person. חוצץ בינו לבין השמש. because the wall is making a אז separation בגלל זה between the יש person and the איזשהו sun. שינוי בשמש? Is there any change in the sun? אין שום שינוי. No change. אם יש עננים There's clouds בין כדור הארץ לבין between השמש, earth and the sun. אז זה עושה שינוי בשמש. Does it make a difference to the אין sun? שום שינוי. No change. רק הנבראים לא יכולים It's only the להרגיש את created השמש. beings aren't able to feel the sun. גם כשאנחנו אומרים שיש פה לילה, It's the same thing when you say שיש there's פה night. לילה, האם יש שינוי בשמש? When there's night, is there any difference in the התשובה היא sun? לא. No. פשוט כדור הארץ הסתובב, Simply the earth אז turned. הפנים שלו So the face of כבר the לא earth נמצאים מול השמש, is זה not נקרא לילה. across from the sun. That's called הסיבובים הם night. בכדור הארץ. The changes are in the earth, not in the sun. שמש מאירה כרגיל. The sun is shining like always. אם כדור הארץ יסתובב, And if earth turns, כבר השמש לא מאירה לו. so the sun's not shining אלא to מה היא earth, מאירה בחצי השני של הכדור. it's shining the other side of earth. האם אפשר בבקשה לקבל דוגמה מעשית מחיי היום-יום? The Rebbe's asked for a practical example of day to day. מעשית למה? The Rebbe says for what? דוגמה מעשית למה? Example for what? אולי היא מתכוונת לאור מקיף. Maybe she אז means אמרת, אור between פנימי inner light and outer זה light. מה שהאדם מרגיש. The Rebbe says inner light is what a person's feeling, מה שהוא מבין, מה שהוא מרגיש. what a person's feeling. That's the inner light. אור מקיף זה מה שהוא Surrounding מאמין. light is the person's belief, אדם לא emunah. מרגיש שמלוא כל הארץ כבר, אבל הוא מאמין A person doesn't feel that God's glory is filling all of
reality. לא כל הארץ כבודו, כבוד השם יתברך מצוי בכל. But the person believes that God's glory is filling the earth. לית אתר פנוי. There's no place זה void of נקרא God. כמו מקיף. האמונה הזאת, This belief is like Or Makif, surrounding light. נראה לאדם לא בצורה הפנימית, It's not shining to אלא us מרחוק, in an וכל inner way, הדברים. but from afar. אם האור מקיף מקיים אותו, The Rebbe is asked if the returning light sustains it. איך זה יסתדר עם הכלל שלפום צער האדם? How does this go along with the general principle that the reward is according to the effort? תשובה, האור מקיף, The Rebbe answers that the surrounding light דוחף את הנברא, is pushing the created being לעשות בכל פעם זיווגים דהקאה חדשים, to make each time new zivugim daka'ah, והזיווגים דהקאה הולכים לפי הכלל שלפום צער. and the zivugim daka'ah go according to the principle that according to the effort is the reward. עוד נלמד את זה בהמשך. We'll learn about this more as we go on. בעניין הרצון להשפיע. The Rebbe is asked about the development of the desire to give. בעניין הרצון להשפיע, יש לחלק שני מצבים. That in building the desire to give, there's two states. למשל, For example, יש אדם שהוא משפיע הרבה כסף לאיזו ישיבה. there's a person, for example, who gives a lot of money to a particular yeshiva, לוקח מהחסכונות שלו takes from his money, ונותן לאיזו ישיבה. gives it to a yeshiva. אבל בתמורת זאת הוא רוצה But in return for this, שיעשו שלט he גדול wants they should make a big על הקיר sign של הישיבה, on the door of the yeshiva, שיציין שהוא נתן כך וכך, on the wall of the yeshiva, that says that he gave such and such. ויהיה לו זכויות בישיבה הזאת עד סוף כל הדור. And he'll have rights and benefits inside the yeshiva for all generations. אז זה נקרא בשפתו של בעל הסולם, That's called in the language of the Bala Sulam, משפיע על מנת לקבל. giving in order to receive. יש אדם There's שהוא a לא person רוצה שבני אדם ישלמו לו כלום. who doesn't want anyone to pay them anything. מבין שזה מאוד נמוך. He understands that this is something lowly. אז הוא נותן כסף לישיבה, So he gives money to the yeshiva הוא לא רוצה שבני אדם ידעו. and doesn't want anybody to know about it. זה נעשה בהסתרה גמורה, It's done completely בהיעלם שם. hidden. Nobody knows. אף אחד לא יודע. אבל מה? But what? הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישלם. The person wants God to pay them. בעולם הזה או In בעולם this הבא. world or in the world to come. תלוי איך Depends האדם הזה בנוי. how the person is built. גם זה נקרא משפיע על מנת לקבל. This is also called giving in order to receive. רק מה? קצת יותר But עדין. what? It's just a little more subtle. ויש אדם שנותן, And then there's a person who gives, הוא לא רוצה שום דבר. doesn't want לא anything, מבני אדם not ולא from people מהקדוש ברוך and הוא. not from God. לא רוצה כלום. Doesn't want anything. אבל הוא נהנה. But ממה הוא enjoys. נהנה? What does the person enjoy from? השני נהנה. Enjoys that the הוא other one is נהנה enjoying. מזה שהראש הישיבה The person enjoys והבחורים יש להם מקום ללמוד that the תורה head of the yeshiva and the people learning ולאכול there 3 ארוחות ביום. have a place to learn, they have food to eat. That's what gives the person enjoyment. הוא נהנה מזה שהשני נהנה. The person enjoys that others are enjoying. זה כבר לא מוגדר בשם משפיע על מנת So that's לקבל, no longer delineated as giving in order to receive. אלא זה מוגדר בשם משפיע על מנת להשפיע. But this is called giving in order to give. זה כבר קדושה גמורה. It's already complete holiness. אם האדם מסוגל ליהנות If the person is able to enjoy מזה שהשני נהנה, from that others are זה כבר enjoying, קדושה. then that's זה holiness. סימן שהאדם הגיע לאהבת השם. That's a sign that the person attained love of God. האם אפשר לומר שהאור מקיף The Rebbe is asked, is it possible to say that the surrounding light ומה שרבי עקיבא אומר במסכת אבות is what Rabbi Akiva says in Masechet Avot, הוא מצודה פרוסה על כל החיים. that there's a net that's spread out over all of life, כל הנבראים נמצאים בתוך רשת, meaning that all of the created beings are within a net, מלכודת כזאת, like kind of שלא trap יכולים לברוח לשום מקום. they can't escape from. חייבים לבצע את רצון השם. That God's will is necessary for it to come out. התשובה היא כן. And the Rebbe says האור yes. מקיף הוא המצודה The surrounding light is the trap על כל החיים. that's around all of life. ערן ארבל שואל, האם האור מקיף לוחץ עלינו כל הזמן להשתנות The Rebbe is asked if the surrounding light is always pressuring us to change לכיוון תיקון הבריאה? to the direction of the rectification of creation.
התשובה היא כן. The Rebbe says yes. לאה שואלת, האם בגמר התיקון לא יהיה חלום? The Rebbe is asked if in the final rectification, Gemara Tikkun, there won't be any more vacated space. התשובה היא לא. אור העליון מלא כל המציאות של The Rebbe says there won't, that the divine light will fill all of the created beings. כל אישה יהיו מלאים נוטין באור האלוקות. Every person will be completely filled with the divine light. בכל הכלים שלהם, All of our במוח, vessels, בלב, בכל in our המצבים mind, in שלהם. our hearts. לא ברור הספירות לרוחב, כי לכאורה זה אותו אור בכל מצב. The Rebbe's asked that the horizontal sefirot are not clear because there's the same light shining. לא כל כך מבין את השאלה. The Rebbe says he doesn't completely understand the question, את זה ככה. but maybe like this. אחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב אבינו, ושמרתיך בכל אשר תלך. That after God promises to Yaakov Avinu that he'll guard him everywhere he goes, אז כתוב וישא יעקב את רב. so it's written that Yaakov lifted up his feet. מה זה וישא יעקב את רב? What does it mean he lifted up his feet? אז אומר שם רש"י, מלמד שנעשה קל ברגליו. It says there Rashi that the comment said his feet became easy on him. אחר ההבטחה After the promise from God, נעשה קל ברגליו. it was easy in his feet. אז מה הפירוש? So what's the meaning? הרגליים יכולות לקלוט את ההבטחה של הקדוש ברוך That הוא, the feet can understand the promise from God? אלא מה? But what? אם מאירה קומה מסוימת האדם, If a level is shining in a person, זה מאיר לכל האיברים. it shines to all the אז limbs. ברור שהרגליים הן לא מגיבות כמו שהראש מגיב, So of course the feet don't respond the way the head responds. והראש לא מגיב כמו שהלב מגיב. And the head doesn't respond the way the heart responds. כל אחד מגיב לפי טבעו. Each one responds by its nature. אז ככה זה גם ב10 ספירות לרוחב. So it's like this also with the 10 horizontal sefirot. יש לנו כאן 5 כלים. We have כל 5 אחד vessels. מגיב לאור העליון לפי טבעו. Each one responds to the upper light by its characteristic, by its nature. שאלות נוספות, האם יש את הספירות לרוחב גם בספירות של הראש וגם בספירות של הגוף? The Rebbe's asked if we have the horizontal sefirot also in the head and also in the body. התשובה היא כן. The Rebbe says yes. אתי שואלת, אור פנימי, זהו גילוי הבנה? התשובה היא כן. The Rebbe's asked if inner light means a revealment of understanding, and the Rebbe says yes. האם אמונה היא השגה? The Rebbe's asked if amuna, if belief, is attaining of awareness. כי נאמר, יגעת ומצאת. Because it says if you made effort and you found, then believe. יגעת ולא מצאת, But if you made effort and you didn't find, אל תאמין. don't believe. האמונה היא השגה מסוימת, The Rebbe says that amuna שיש כמה is מקומות a של type בעל of הסולם, awareness, שכותב שהאמונה היא יותר גבוהה מהידיעה. and there's places where it says that the amuna is, the belief is beyond the attainment of understanding. כמו שהאור מקיף הוא הרבה יותר גדול מהאור. Like the surrounding light is bigger than the inner light. Why? כי הידיעה של האדם, Because what a person can understand is limited לפי יכולת המוח והלב שלו by the לקלוט. ability of the person's mind and heart. אבל האמונה היא לא נמצאת בתוך הכלים של המוח. But amuna, belief, is not found within the vessels. כלים, מכיוון שהיא לא בתוך כלים, And since it's not within the vessels, היא צורת השגה בלתי it's a מוגבלת. state of experience that's completely unlimited. הבורא נתן לנו כאן דבר נפלא מאוד. God gave us here something very wondrous. המצאה נפלא מאוד, שהיא בלתי מוגבלת. A wondrous ability that's unlimited. והיא זאת שיכולה לקדם אותה. And this is what can draw us forward and for us to progress. שאלה נוספת, כשמסתכלים על המציאות, איך יודעים מה מגיע מלמטה, מהנברא, ומה מגיע מלמעלה? The Rebbe's asked, when we look at reality and the changes in reality, how do we know what comes from above and what comes from below? מה תלוי בנברא ומה תלוי בבורא? What is dependent on God and what is dependent on us? תשובה. The Rebbe answers, לפני המעשה, אם אין אני לי מי לי. before we do something, we go by the concept of if I don't do it, who's going to do it? הכל תלוי בנברא. Everything's dependent on us. לאחר המעשה, After we've done אני something, כשלעצמי מה אני? we go by the concept of if I am for myself, who am I? הכל תלוי בבורא. Meaning that everything's dependent on God.
זהו הסדר שלמדנו רבותינו, That's what we've learned from our בשביל rabbis. שאדם יוכל לחיות The way שני ההופכים to live הללו these two ביחד. opposites at once. לפני הדיבור, Before מילי מילי, מחליט מה לדבר, we say something, it's up to me. מה Decide לא what to say. לדבר, אם בכלל לדבר. Whether to speak, what to say. לאחר המעשה, אחרי After I've שדיברתי, said something, אני צריך לדעת שכל I מה need to know שדיברתי, that everything that I זה said בא מה- came from God. האם שייך קבלה גם בדומם? התשובה, The Rebbe's asks, is receiving also happening in minerals? כן. The Rebbe says yes. באופן גולמי יש קבלה גם בדומם, כי גם בדומם יש רצון In an לקבל, undeveloped way. Because also in minerals there's desire to receive. וגם בדומם יש תנועה. And also in minerals there's movement. מסתכלים במיקרוסקופ, If we look in a רואים הרבה microscope תנועה בתוך within the minerals. מלכות לאחר הצמצום The Rebbe's asked, the Malchut after the Tzimtzum, בודקת, is checking, האם קבלתה כעת היא מטעם רצונו היטיב, is the receiving או מטעם השתוקקותה לקבל. in order to give or in איפה order בא to כאן receive? העניין של הרצון להשפיע הוא פועל יוצא, The Rebbe's asked, what causes the desire to give? The Rebbe answers that the desire to give ביאת האור. comes from the light. הגם שהמלכות משתוקקת מאוד לקבל, Because the same way that the Malchut is yearning to receive, עושה עבודה גדולה על עצמה ודוחה. makes a great effort to deflects the light. כשכר לעבודה הגדולה הזאת, As a reward from this great work, היא משיגה אור חוזר. the Malchut attains returning light. אור חוזר משמעותו תענוג, Returning light means ולהשפיע על האור. pleasure in giving to האור above. חוזר, The returning light builds in the Malchut the desire to give. העליון, בתוך הרש. And then the upper light can be received within the desire to give. אז אנחנו סיימנו להיום השם. נודה להשם יתברך, The Rebbe says we finish for today. Give thanks to God שזכינו ללמוד ביחד. that we merit to learn מקווה together. שהבנת, I hope you've understood. ואם לא, If not, להתעקש. then be persistent. האם בכל בחינה יש 10 ספירות, 5 בחינות. The Rebbe's asked if in every level we have 10 sfirot or we have 5 aspects. תשובה, בכל מקום יש 5 The Rebbe says there's always 5 aspects. כתר חוכמה תפארת Keter, תורה. Chochma, Bina, Tiferet, and Malchut. אלא שהתפארת But כולל תפארת באופן פרטי includes within it 6 ספירות. 6 sfirot. כל 5 הם גם 10. So every 5 is also מדוע 10. התפארת כולל 6 Why does ספירות? Tiferet include 6 זה נלמד sfirot? בהמשך. We'll learn about this later. שאלה נוספת, האם האור מקיף דוחף גם לייסור? Rebbe's asked if the surrounding light also causes us sufferings. התשובה היא כן. The Rebbe answers yes. כל סוגי ההתקדמות. Anything that will help us progress.